Hey guys, preview வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அது போல தான் எடிட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பீட் மார்க் அண்ட் ஷேக் எஃபெக்ட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். டவுன்லோட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மியூசிக் டெம்ப்ளேட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் அதோட ஈஸியாக உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ண ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். டெலகிராம் இருந்தால் டெலகிராமில் வந்து நம்ம லிங்க் டச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம குரூப்பில். டெலகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ண வீடியோ, அதுக்கு தேவையான இமேஜஸ், சாங்ஸ் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம். இதிலேருந்து ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கைஸ் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஜெக்ட்டில் போங்க. ப்ராஜெக்ட்டில் போயிட்டு பீட் மார்க் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். பீட் மார்க் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க ப்ளஸ் ஆப்ஷனை டச் பண்ணி மீடியாவில் போயிட்டு எங்கே ஸ்டோராக இருக்கோ டெம்ப்ளேட் வீடியோ அந்த இடத்துல பார்த்து டெம்ப்ளேட்டை ஆட் பண்ணுங்கள். கைஸ் டெம்ப்ளேட் வீடியோ ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க ஏரோ டச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் பீட் மார்க் கண்ட போயிடும். இங்கே வந்து யார் இமேஜை வந்து எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்க இமேஜை வந்து கண்டினியூ ஆட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. கீழே இருக்க ப்ளஸ் ஆப்ஷனை டச் பண்ணி மீடியாவில் போயிட்டு இமேஜை செலக்ட் பண்ணி 3 டாட்ஸ் டச் பண்ணி ஃபில் காம்பேக்ஷன். கைஸ் மேலே இருக்க ஏரோ டச் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த பீட் மார்க் காண்ட போயிடும். எக்ஸஸாக இருக்கிறத வந்து இதை டச் பண்ணி க்ராப் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் இது போல் கண்டினியூவாக எண்டு வரையும் இமேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. கைஸ் மொத்த இமேஜை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்கள். பீட் மார்க்கு தகுந்த போல் இமேஜஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு பேக் வாங்க. ஷேக் எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருப்போம். அந்த ஷேக் எஃபெக்ட் தான் எல்லா இமேஜுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணி எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு 3 டாட்ஸ் டச் பண்ணி காப்பி. பேக் வாங்க. கைஸ் பீட் மார்க் ஓப்பன் பண்ணி மேலே இருக்க ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் பீட் மார்க் கண்ட போவோம். ஃபஸ்ட் இருக்க இமேஜை டச் பண்ணி எஃபெக்ட்ஸில் போய் 3 டாட்ஸ் டச் பண்ணி பேஸ்ட். கைஸ் இது போல் எல்லா இமேஜுக்கும் கண்டினியூவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டைம் வந்து அகைன் செக் பண்ணி பார்த்துங்க. இமேஜும் ஷேக் எஃபெக்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க ஏரோ டச் பண்ணி வீடியோஸில் போய்ட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ எம்பியில் வேணுமோ வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான்.